que farem és la revisió de dossiers. Vam fer una convocatòria dins del marc del Festival Kamo, que com que esteu així entenc que ja tot el món coneixeu i no cal que explique molt més. Vam fer una convocatòria de dossiers, en vàrem rebre, si no recorde malament, 22 i amb la col·laboració de Marc ell va seleccionar 3 dossiers que seran els que revisarà avui. Els revisarà explicant quins són els punts forts que ha trobat en aquests dossiers, de manera que això us pugui donar una guia de coses interessants a implementar en les presentacions dels vostres treballs de cara a clients o agències, com és este el cas. Marc Mills és agent de Plum Pudding Illustration Agency. Tenim la grandíssima sort que ha volgut participar en el Festival Kamo, ja és la segona vegada que participa. L'any passat va participar en el programa Audicions, que és el programa d'entrevistes professionals, i enguany el teníem convidat per a vindre físicament a València a fer aquesta activitat en persona, però per motius de Covid, per protocols del Regne Unit, que és on està ell, no ha pogut ser. Ens ho ha posat tot facilíssim com per a poder gestionar la situació de la manera que tenim ara, que és ell a distància des de sa casa en Anglaterra i nosaltres així, així que això és el que farem. Li dono pas ja a Marc, que explicarà un poquet, no sé si voldrà explicar un poquet la dinàmica i anem allà. Tindrem un espai reservat per a preguntes al final de tot, així que si voleu anoteu-vos els dubtes que vos vagin sorgint o feu bona memòria. Okay, Mark, I give you the floor. Thank you very much. Not having any Spanish at all, I did, however, manage to pick out a few of Paula's words there, in that I would have very much liked to have been in Valencia in person, but we're all living in a COVID world, and I would have been flying back home tomorrow and enjoyed some time in, well, firstly Barcelona, then Valencia, and regrettably I'm stuck here in my kitchen with the dog, so it's just the two of us today. I had the pleasure of doing the portfolio reviews with a number of the illustrators from Kamo, and I have 3 folios to look at in specifics today. Just to give you an idea of my background, been running the agency at Plum Pudding for about 15 years, 16 years now. But prior to that, I was a designer and then art director in children's publishing for about 20 years prior to the agency. I know I don't look that old, but I am. And so it's been a pleasure looking at all of these portfolios. The 3 that I'm going to discuss today are rather unusual for me because they are not typically artwork techniques, styles that would work amazingly in the UK and the US, which is the mainstay of our market. But with all of the international travel that I've done over the years, my scope, if you like, has broadened much more about what appeals to me. I love the time I spend in Italian bookshops, in Spanish bookshops, and I particularly like these 3 portfolios. So shall I start with Eva Serrano's? I don't know whether you have that up on the screen. Anyway, yep. Do you want to go for some translation? Yes, thank you, Mark. Bueno, desgraciadamente no hablo nada de español, pero agradezco muchísimo poder estar hoy aquí en el festival. Me hubiera encantado estar en Valencia, pero por desgracia, por el coronavirus, me he tenido que quedar aquí encerrado en mi cocina con mi perro, así que aquí estoy. Ha sido un placer poder revisar los portfolios que me enviaron desde Kamo. Por mi trayectoria, yo trabajo, creé una agencia de ilustración que se llama Plum Pudding hace unos 15 años, pero antes había trabajado como diseñador en el sector
editorial, específicamente en literatura infantil y juvenil, así que tengo unos 20 años de experiencia en este sector y, como decía, me ha encantado revisar estos 3 portfolios. No son portfolios típicos, tienen técnicas bastante diferentes, quizá no a lo que estamos habituados en el Reino Unido, pero gracias a todos los viajes que he hecho, a la experiencia que he tenido en otros talleres, como en Italia y en España, he podido empaparme de otros estilos y por eso me han llamado tanto la atención estos portfolios sobre los que ahora hablaré. Thank you, Mark. Okay. So yeah, the 3 portfolios, and Ava Serrano's included in that, they're almost all showing quite traditional mediums, so pencil, watercolor, washes, and I would say that probably 90% of Plum Pudding's business comes from UK and US publishers, and the more traditional mediums are not what we're asked for very much anymore, predominantly digital work now. So anyway, can I take the hat off now as well, because I'm getting way too hot in this, so I hope you'll forgive me, but I wanted to be a little bit festive for you. So looking at Ava's work, I was struck really that the characterization in it, she doesn't deliver sort of a love or an empathy for the characters in her work, or I wouldn't feel that if I was of a picture book age, because the characters aren't something you can identify with. There isn't, you know, like in a typical British or American children's book, you might have big eyes and you're easily drawn into a love or an empathy for the character. But Ava's work, she creates all that love and empathy by the whole composition, by the colors she chooses. And so you're kind of drawn into the world and the work that she creates in that way. I love the magic and the mystery that she has in there as well. Her color palettes are just splendid. I mean, really beautiful. I'm looking on my screen at one particular piece of a nighttime scene, and the lighting in it is just exquisite. So do you want to translate that? Give you a little nod? No? A translation? Yes. En primer lugar, hablaré del dossier de Eva Serrano. Me ha parecido un trabajo absolutamente encantador, bastante tradicional, como también vemos en otros de los dosieres, con acuarela, con guaches, que es algo a lo que no estamos tan habituados ahora en el Reino Unido y en Estados Unidos, ya que casi vamos todos más hacia lo digital, pero es muy bonito que se sigan utilizando todavía estas técnicas. Yo sigo siendo bastante optimista y tradicional en este sentido, ya me veis con el gorrito navideño que me he puesto. En el caso de Eva, algo que me ha llamado también mucho la atención ha sido la caracterización de los personajes. No son personajes que nos traslade de manera muy identificable, muy evidente, están un poco más desdibujados y de nuevo no es lo típico que encontraríamos aquí en el Reino Unido con las caritas monas, ¿no? Con personajes así tan adorables, pero me ha parecido muy destacable sobre todo su composición, los colores, la magia que desprenden y esa paleta espléndida con la que ella trabaja. Ahora lo estoy viendo en mi pantalla y lo voy a intentar compartir. You can go, Mark. I'm also sort of, this is a sort of general observation from all of the portfolios, inclusive of those that I reviewed on the 14th. I'm not sure what the criteria was for portfolio submission, but they almost in every case, what you're on the receiving end of is, here's an image and here's another image, but it's not connected to the first one, and here's another image of what I can do. And if I put my art director's hat back on, I really do like to see, and art directors like to see in children's publishing, a continuity. So in the portfolios that have come in, as exquisite as so much of the work is, it would be really useful to be able to show, here's an image from one story or one idea or one book, and then here's the second image featuring the same characters.
because if a picture book or a B format fiction is anything, it's a narrative. You know, you're illustrating a narrative or a sequence of events in which those characters sort of continue. So in receiving a PDF portfolio, I strongly recommend that you show 2 or 3 pieces from the same story. The alternative is that the art director is less convinced that if commissioned, you can tell that narrative with the same, you know, featuring the same characters. But yeah, there's a lot of individual pieces and generally good to sort of see a continuity of character. With Ava's work, I was also struck by how versatile she is, because we have these, you know, beautiful picture book artworks, and then she also included some of her non-fiction work, a map of Poland's national parks. And I can just see that if I was a publisher who was looking for non-fiction or fiction, she encompasses everything within her portfolio. So I think she was a really strong contender. She's also put in there a piece which has a kitchen scene. And this was quite a different sort of artistic approach. I really loved that. It was reminiscent to me of Sean Tan. I wanted to see characters, and it made me want to see what the next piece was, or what the next artwork in the story might be. And she's just brilliant at color and atmosphere. And her work travels. Something I said to a lot of the illustrators on the 14th was, over the years, you become, it's not always an accurate science, but you become pretty good at being able to identify where an illustrator is from, even if their name is not at the bottom. So there's a lot of Eastern European illustrators at the moment that use a lot of browns and reds in their work, and you can go, you know, stylistically, it's quite East European. Ava's work, in fact, all of the 3 artists, it's very difficult to say, oh, well, this artist is Spanish or this artist is Italian. And that's quite a good thing, because by default, I'm saying that their artwork has a very international appeal. Over to you, translator. Thank you, Mark. En el caso del trabajo de Eva, algo, aunque no tenía muy claro cuáles eran los criterios para los que se habían pedido los dosieres, algo que sí que vi muy claramente al revisarlos es que en su caso las imágenes estaban conectadas, y esto es algo que no siempre pasa en los portfolios que recibimos, y es que a veces las imágenes están muy desconectadas, nos cuentan historias diferentes, y en este caso, en el suyo sí que nos contaban una historia, y a mí me encanta ver esa conexión entre las imágenes. Sobre todo, pensad que si trabajamos o queremos presentarnos ante un potencial cliente en el sector editorial, la continuidad es algo positivo, es útil, ¿no? Si lo que queremos al final es que esas ilustraciones acaben en un libro, es bonito entregar una historia, ¿no? Con sus personajes, con cómo se desarrollan. Pues al final trabajamos dentro de la ficción, trabajamos con relatos, con una cuestión secuencial y con todos estos personajes que la forman. Cuando yo recibo el PDF con estas imágenes, yo lo que recomendaría enormemente es tratar de contar una historia con esas imágenes. En el caso de Eva me sorprendió muchísimo que, aparte de lo preciosas que eran las ilustraciones, también había una parte escrita que acompañaba a todas esas ilustraciones. Y lo mismo, ¿no? Si yo soy un editor tanto de ficción como de no ficción, está bien ver esa versatilidad para luego poder trasladarlo, ¿no? a quizá a una propuesta, poder elegir a partir de lo que se nos presenta en un portfolio. Con el tiempo, ¿no? Y con la experiencia, uno acaba identificando las diferentes influencias que tienen los ilustradores y las ilustradoras, algunos que son del este de Europa o de otras zonas, y en su caso sí que se notaban algunas influencias de este tipo, pero me seguía pareciendo un trabajo muy internacional. Cada vez es más difícil detectar si una obra es de un artista español, de un artista italiano, y en su caso lo cierto es que tenía un marcado carácter internacional. Thank you, Mark. And coming back to that portfolio point,
okay, you guys were asked to submit a PDF. I don't know how many pages were required or whatever, but from making the selection of these three, then wanting to do the job properly, I then went looking for their websites and their Instagrams and everything else I could find about this artist. And one piece jumped out to me on the portfolio presentation of there were a group of people sitting around a table, and they're all doing different activities, but I noted that they were all quite different, and they were quite racially different too. And that was it was interesting when I later went onto the Instagram and started digging deeper there, because it was obvious, or fairly obvious to me, that in a world of the rise of horrible nationalism, that actually Ava has a rather lovely worldview, I think. She treated race very sensitively. It seemed like she was interested within her work of making sure that kids with glasses are represented, that kids of different races are represented. And it wasn't overt, it was subtle and matter of fact. And so I enjoyed that very much as well. But you shouldn't have a cat on the table with the cake. Yeah, so Ava's work, I think, is just absolutely marvelous and worthy of a particular note. So I'm happy to move on to the next portfolio, if that's okay with you. Yeah, well, I can translate and maybe you can move then to the next portfolio. Thank you. Volviendo a la cuestión de los portfolios que se habían presentado, claro, lo que nos llega a veces es un PDF, por lo que en este caso fue interesante que también hubiera información que se pudiera desplegar a partir de ese PDF, ¿no? Como por ejemplo el acceso a su página web, donde igual podemos ver más dibujos, más ilustraciones, un poco más sobre esta autora, porque si no en el PDF a veces la información se queda un poco más escasa. En el suyo, además, otra cuestión que querría resaltar es que, bueno, por ejemplo, una de las escenas es gente en una cocina alrededor de una mesa, pero también hay escenas bastante diferentes, típicas también, pero diferentes en todo caso. Y en estas escenas, algo que Eva ha hecho con mucha naturalidad y con mucha sutilidad es una representación más amplia de la cuestión racial. Hay personas de diferentes razas, hay personas negras, hay personas de otras etnias, y lo ha hecho de una manera muy sutil, muy natural, y eso es algo que me ha gustado muchísimo del trabajo de Eva, que, como he dicho, me parece maravilloso y me parece espectacular. Thank you, Mark. Second portfolio that I pulled out from those submitted was Sarah Sanchez's, and it's the same thing again. The method, the technique, using what I assume is pencil, crayon, or incredibly amazing digital work, was just delightful. So refreshing, so wonderful. And you know, much like Ava's, she too doesn't, if I am that 4-year-old child, preschool picture book, typical picture book market, I can't love the characters that Sarah creates. It's not like that. I don't have a book to hand that I could show you exactly what I mean, but I don't get that immediate love or empathy with the characters. That's not how she makes me love her work. Instead, it's something else. Much like Ava's, it's achieved through magic and clever composition and interest through the surreality of her work. It's delicate and interesting, and I think there is I remember talking to a very successful publisher, British publisher, Little Tiger Press, the owner of the Little Tiger Press, quite some time ago, and he described his publishing model as a 1 in 10. So he needed to make his business viable to produce 9 very successful and commercially obvious titles, and that would then give him the flexibility to
produce one that was experimental or unusual or non-typical. And I kind of feel that Sarah's work fits in that territory from an Anglo-American perspective. But there are commissions available for that. I've picked up a few books from the office before this meeting started, and I'm thinking about things like Sean Tan's The Arrival or his Lost Thing. The both of those you'll possibly know. Or I'm very fond of a Austrian illustrator called Lisbeth Zwerger. So, you know, maybe you can see parallels with my thinking in relation to Sarah's work, that there is a strangeness and a surreality that I just find wonderful. And I think the market would too. I made a particular note about her book. Oh, please don't laugh at my Spanish pronunciation. El Diablo de la Botella. Which I'm going to take a loose translation as the devil in the bottle. It was just wonderful. So for me, her work has, it crosses platforms or genres. She would be a fabulous illustrator for magical picture books, but equally, I can see the cover work for her when you get into B format fiction, you know, the 7 to 10-year-olds. And an adult market for her as well. So I just think, yeah, the work is wonderful. She included a piece in her portfolio that were 2 portraits. And you could see as well that she's a very versatile illustrator that would work well in the adult market too, with advertising and editorial commissions. But yeah, absolutely splendid. Do you want to have a stab at translating that? Sure, thank you. Ahora voy a pasar al dossier de Sara Sánchez. En este caso, el método, la técnica que utiliza la ilustradora era bastante similar, también con lápiz, ceras, aunque luego lo digitalizara. En su caso, su obra me ha parecido refrescante, me ha parecido maravillosa, y lo cierto es que si yo fuera un niño de 4 años, no me enamoraría directamente de sus personajes. No es así la manera en la que ella trabaja, no a través quizá de la empatía, sino a través de la magia que crea con la composición. El interés lo despierta a través de la delicadeza, de la extrañeza que hay a veces en su trabajo. Una vez un editor muy importante del Reino Unido describió que en su editorial tenía a veces que llevar una especie de tira y afloja entre los proyectos que le daban beneficios, quizá aquellos que eran más comerciales, un poco más abiertos a todo tipo de públicos, y aquellos que eran un poco más experimentales, pero que eran realmente por los que quería apostar. El caso de Sara para mí entraría en este segundo tipo, ¿no? Un ejemplo que quizás es más experimental y que tiene una mayor extrañeza. He podido enseñaros aquí algunos álbumes que entrarían también en este estilo, como uno de Chantan o otro de una ilustradora austríaca, que para mí me parece que están muy relacionados con el trabajo de Sara. Como decía, son trabajos que tienen una cierta extrañeza, que tienen algo de surrealismo, y en especial una de las ilustraciones que presentaba en su dossier me gustó muchísimo, una que se llamaba El Diablo de las Telas. Su obra también atraviesa diferentes plataformas. Tenemos, por ejemplo, en su dossier referencias al libro ilustrado, referencias de obras que ha hecho para cubiertas en el sector editorial de niños entre 7 y 10 años. También ha incluido 2 retratos, ha incluido trabajos dentro del ámbito de la publicidad y del ámbito editorial, por lo que solo puedo decir que su trabajo es maravilloso y que abarca muchísimos ámbitos. Thank you, Mark. Okay. And another thing I noted as well was the mark making. You know, the labour involved in creating the mark making in this work must have been so intense, and yet it just looks delicious. In Del Diablo de la Botella, all of the light that's created through that sensitive work with the pencil is just incredible. And it reminded me of a book that I had worked on many years ago
that was illustrated by Inga Moore. It's this one, and all of the artworks are all created in Caran d'Ache pencil crayons. So labor intensive. So you've got to love it. If you're working with pencil crayons, you've got to love it. And I just thought that the labor that had gone into this was incredible. It's a very, very beautiful portfolio. Yeah, what other notes have I made here? Oh yes, I also suggested that the work lends itself wonderfully to non-fiction too. So whilst it doesn't have, if you think about Anglo-American children's books, quite often there's the feeling that, oh well, it's all pink rabbits, and fluffy, and it's not always true. We publish titles like Origin of the Species, where there is the artwork style requires something else, and I felt that this portfolio could lend itself very beautifully to non-fiction. Another little book that I did some time ago, and so I felt that this artist was very versatile and would work very well in the UK and the US. I was probably drawn to it for that reason as well. So that's my view on the second portfolio. Over to you. Perfect. Yes, I'll take it from here. Como estaba comentando, el trabajo de Sara, específicamente en la obra, en la ilustración que titula El Diablo, es muy intenso, es muy delicado. Hay un trabajo muy importante con la luz y sobre todo lo que hace ella con la técnica a lápiz me parece asombroso, y me recordó a un libro en el que yo trabajé hace unos años, que se llamaba La Orilla, donde también el trabajo a lápiz era asombroso, y esa es una de las cosas que quizá más me gustaron del portfolio. Algo que también quería apuntar al respecto de su dossier es que su obra encajaría muy bien con trabajos de no ficción. En el mundo editorial angloamericano, muchas veces en el mundo infantil es todo muy, muy rosa, muy blandito, muy lleno de conejitos, pero quizá el estilo de Sara no encajaría tanto ahí, que sería quizá más el de la ficción, pero sí en aquellas obras de no ficción, como por ejemplo os acabo de enseñar un ejemplar del Origen de las especies. Ahí quizá el estilo de Sara encajaría mucho mejor para el mercado angloamericano. Y estas eran las cosas que quería compartir con vosotros sobre el portfolio de Sara. Thank you, Mark. Okay. The last folio that I picked out was Teresa Arias. I don't know, again, if my pronunciation is any good or whether you're all there laughing, but anyway, it's Teresa Arias to me. It's nuts, and I loved it because it was so bizarre. I was also really enjoyed the presentation of the portfolio. It was clear and concise and just wonderfully presented, and it actually married really well with when I then went to the website and the Instagram. So I was thinking about this sort of something I'd said to a number of the illustrators on the 14th about the difficulty being an artist, which is typically an occupation that you're doing alone. There you are in the bedroom or whatever, working day in, day out as an illustrator. And it's very difficult to try and get disciplined about understanding that you are a creative Monday to Thursday and a business on a Friday, and that business needs marketing, it needs promotion, it needs all of these kind of things, and it needs a cohesiveness in presentation. And Teresa's work on her website, her Instagram, and on the portfolio she submitted was slick. It was really tight. And if I then stop being an agent and I become an art director and I come across this artist's work, it doesn't matter where I look online, it's all singing from the same song, and so that has a very positive, maybe subliminal effect where you think, this artist is really tight and really good, they know what they're doing, they're confident about their own work. So
you know, that was the business sort of end of it. I looked at it and thought, this is really slick. And then the more I dug into the work, the more I enjoyed it on any of the platforms, inclusive of the portfolio, because the characters are bonkers. They're just nuts, and I'm confident that kids would love it. Teresa particularly had a piece that I was particularly interested in, and this was what looks to me, I can't be 100%, but what looks to me, 2 cats in space, and well worth a look if you don't have it on a screen at the moment. It was reminiscent to me of a title called Astrocat, which explored space, non-fiction title, a wonderful non-fiction title. But there was also, and that book was maybe published, 4 years ago, 5 years ago, something like that, but became a bit of a market leader for non-fiction, a groundbreaking title for non-fiction. And that too felt like Teresa was tapping into a trend very well. I can remember sort of maybe 6-7 years ago, if one did a non-fiction title, it would have been rather dry and uninteresting, just very fact. And there's been this sea change over the past 5-6 years where non-fiction now, publishers sort of want to tick 2 boxes. They want to deliver non-fiction, but in a picture book kind of way. And I thought Teresa would nail that. It would be amazing. I love her palette. There is this retro quality in it. There's a bit of a 1950s, 60s vibe going on. And it just makes you want to smile. The characterization's fabulous. Yeah, I think she is an amazing talent. I don't know whether she or any of the other guys are actually published much outside of Spain, but that can be a topic perhaps for later if it comes up in the questions and answers bit. Yeah, over to you, Nuria. Thank you, Mark. Ahora voy a pasar al tercer dossier, el de Teresa Arroyo, y he de decir que la presentación del dossier, del PDF, me sorprendió. Era clara, era concisa, era muy pulcra, y lo cierto es que me encantó también por cómo estaba relacionado con su web y con su Instagram. Formaba parte de un todo. Hay veces, ¿no?, que los artistas, yo creo, y las artistas que lo tienen difícil cuando tienen que trabajar solas en su dormitorio y intentar ser creativas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es difícil mantener esa disciplina y además pensar también en la parte empresarial, de promocionarse, de hacer marketing. Y yo creo que esa parte Teresa la hace muy bien, ¿no? Como os comentaba, su trabajo relacionado con la web y las redes era muy pulcro. Y yo seguiría su ejemplo, si no fuera un agente, sino un ilustrador freelance, sin duda seguiría su ejemplo para intentar promocionar mi trabajo, porque yo creo que demuestra un gran talento. Algo que también destaca mucho de su dossier es lo preciosos que son los personajes. Son personajes adorables que a los niños les encantarían. En particular, me ha gustado mucho una ilustración en la que aparecían 2 gatos, que me ha recordado mucho a un libro en el que yo trabajé, que eran unos gatos en el espacio, que se publicó hace unos 4 o 5 años. Y esto estaba enmarcado dentro del ámbito de la no ficción y funcionó muy bien, ¿no? Y en el caso de Teresa podría haber encajado perfectamente en ese libro. En los últimos 7 años hemos visto un cambio muy importante en el ámbito de la no ficción. Antes las ilustraciones en este género eran mucho más secas, eran, ¿no?, menos atractivas para los niños, pero en estos últimos años hemos visto que las editoriales están buscando un cambio, ¿no?, que buscan un cambio en el tipo de imágenes con las que acompañan esos libros, y yo creo que el estilo de Teresa encajaría perfectamente en eso que se está buscando ahora dentro del sector editorial. Su manera de caracterizar a los personajes es fabulosa, tiene un gran talento, y esto me lleva a preguntarme si tanto ella como el resto de las seleccionadas en los dosieres, si ya publican también fuera de España, y quizá esto es algo que podamos plantear en la sesión de preguntas y respuestas. Thank you, Mark. Okay,
So just a little bit more then on Theresa's work. Like I mentioned, I after looking at the portfolio, I went digging on other social media too, on Instagram and looking at websites, and all three were very cohesive. You know, there was it looked like the same artist. It was superbly tight, and I was just felt that she would be amazing in non-fiction as well, because of this bonkers sort of approach to it. I dug out a book before I left the office last night called A Year in the City, and it's a watercolor and pencil title illustrated by a guy called Paul Howard, and the book is probably, I don't know, 15, well, nearly 20 years old now. But non-fiction doesn't have to be dry. So I was trying to imagine what Theresa might make of having to describe an entire year of a city with spring, summer, autumn, winter, and maybe from the perspective of an animal, or, you know, a street cat or something like that, where she's so good at things like the architecture as well. When you look on her Instagram, a project like that, if I were a publisher, she might be a contender for, because I think the angle would be refreshing and different and unusual. So there we go. That was my three selections. I'll let Nuria translate that, and then I'm assuming people might have some questions, or I hope. So over to you. Perfecto. Como estaba comentando, voy a añadir un par de cosas más sobre el trabajo de Teresa. Como comentaba antes, en el mundo de la no ficción, la parte más divulgativa y del ensayo ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que el enfoque que tiene Teresa sería perfecto para cómo se está trabajando ahora en ese sector. Había cogido de la oficina este libro que os he enseñado, que es con acuarela y trabajo de lápiz, que se publicó hace unos 15, 20 años, y vemos que el estilo ha cambiado. Ya todo lo que sea divulgativo o dentro de la parte de ensayo no tiene por qué estar dibujado, se pueden utilizar otras técnicas, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, un editor y quisiera sacar un libro con diferentes estampas de la ciudad, con gatos callejeros, con diferentes imágenes de estampas arquitectónicas, como vi en su Instagram, lo cierto es que muchas de las ilustraciones que ella tienen encajarían en este tipo de proyectos. Y si yo fuera editor, sin duda ella sería una candidata para este tipo de proyecto. Y con esto termino la revisión del dossier de Teresa. Thank you, Mark. Okay. So, is there anything I can help with? Any particular questions in relation to the folios, or anything about the industry particularly? Cómo entrar en la industria, es el momento. No. No tingueu apuro de preguntar coses. Bueno, jo volia comentar que no s'han pogut projectar finalment els dossiers, però com que la xerrada s'està gravant, el que farem serà, quan la compartirem també els dossiers. Ahí acabarem de fer el mix de tot el que ha estat explicant. Jo vos encoratjaria realment si teniu algun dubte de lo que ha explicat o de la indústria o de com presentar un dossier, aquestes coses, aprofitar l'oportunitat que estiga Marc així, perquè realment té molta experiència en aquestes coses. Hola. Bueno, la duda es cuando venimos varios estudiantes de escuelas de arte y están en un perfil un poco de salida, ¿no?, cara al ámbito profesional. Y mi pregunta es, cuando un ilustrador empieza a buscar un poco su estilo gráfico, quizá no siempre se dedica solamente a una parcela, en un caso, por ejemplo, infantil, otro tipo de público.
cuando alguien como él, por ejemplo, revisa los portfolios y también hay un enlace, ¿no?, en su web o en su blog, es interesante que también se vea quizá, ¿no?, un enfoque que un ilustrador pueda tener en un ámbito más editorial, incluso en otro ámbito como puede ser aplicación textil o un ámbito mucho más de otro tipo de producto quizá. O realmente cuando hablamos de editorial es interesante que ese portfolio o ese PDF, ¿no?, que no hemos podido ver, que es una pena porque queríamos saber qué es lo que se entrega, ¿no?, para poder participar quizá otro año, ver cómo se debe mandar esa información, ¿no?, qué es lo que se pretende transmitir o cuál es el objetivo, ¿no?, del lector, el que lo va a recibir. Eso es un poco, no sé, es una duda muy grande, pero bueno, por ahí va. Hi, Mark. Can you hear me? Yeah, perfectly. Yeah. Okay, so I will sum up the question. From the floor, they asked, well, there are some students here that are about to enter into the professional world, and when you review a portfolio and the portfolio has a link to the website or to the social media, what should be the approach? Should the approach be more focused on different approaches such as editorial, textile designs, publishing, or just focused on one of these aspects, especially if they want to work in editorial or publishing? What do you expect when you read these portfolios? Okay. That's a very big question, and I think it comes with some element of risk, because if I answer sort of anecdotally, when we first started the agency and we were taking illustrators on, I can think some of those illustrators are still with us. Some of them were post-retirement age when they joined us. So I can think of one particular guy who has no interest in having his name on the cover of a book. He has no interest in projects that come with royalties. All he wants is occasional pieces of work. So his personal portfolio is so varied in, you know, a bit of absolutely everything. In a way, he's saying, yeah, you name it, I can do it. And his own website sort of reflects that. At the same time, the kind of commissions he's therefore going to get are not going to be the commissions where the publisher has a specific interest in him or furthering his career or seeing him develop, you know, as an artist. And the kind of commissions he's going to get are not going to pay as well as some artist who says, you know, this is my work, this is how I feel about my work, this is how I'm presenting it, and has a very cohesive kind of style or look. I would refer to Teresa's portfolio. And I haven't finished this answer, but that's a lot probably for you to translate first. Lo cierto es que es una gran pregunta y si respondo de manera anecdótica no sé si será del todo útil, pero bueno, en la agencia cuando empezamos a acoger a ilustradores y a ilustradoras, algunos tenían la edad de estos estudiantes y, por ejemplo, uno de ellos, que es por eso que voy a responder de manera un poco anecdótica, no tenía ningún interés en ver su nombre en la cubierta de un libro. Por eso su portfolio se ha ido convirtiendo en algo muy variado, ¿no? Tiene encargos de todo tipo. Él dice, bueno, simplemente dame un tema y yo soy capaz de hacer una ilustración al respecto, y eso es lo que se refleja en su web. Claro que los encargos que recibe esta persona no vienen tanto quizá de la visión de un editor que quiere a un ilustrador concreto, que quiere ver desarrollar su carrera, y por lo tanto también las tarifas que quizá puede cobrar no son tan altas como cuando el editor sí que quiere una obra concreta con un estilo concreto y está apostando por un artista y un estilo en particular. And Nuria, I'm not wishing to make you redundant, but I'm sitting here feeling like a stupid Englishman who should have studied more at school so I could be explaining how I feel about things in Spanish, really. But anyway, moving on. So if I am an art director or an agent
the most convincing portfolios are the ones that really look really well considered. Because if I go on to what I want to see is an artist who knows their own mind, knows their own artwork, and is presenting a really cohesive brand, if you like. So their website reflects their work on their Instagram reflects their work on Behance or whatever, you know, that it's one really sharp presentation of what they can do. And then the content, if an artist is showing on their website, I am a sculptor, you know, a model maker and an illustrator and, you know, a fine artist and everything. On a personal level, I love that level of creativity. On a business level, trying to get the commissions, I think that credits some of my clients with too much imagination. I think quite often they want to have something really clear presented to them. So if you feel like you want to be involved in licensing, greetings cards, wrapping paper, that kind of thing, and you want to be involved in children's books, then there are your two tabs at the top of your website: licensing, children's books, or maybe illustration, but separate them a little bit. And then if you're an animator as well, there's your third tab, animation. But in a way, you kind of have to assume that as an agent, I'm an idiot and present, you know, give me the answer without me having to work too hard. Yeah. Does that make sense? I hope that makes sense. I'll translate. Lo cierto es que cuando recibimos un portfolio, lo que yo quiero es ver en un artista, ¿no?, que sea algo coherente en su estilo, ver que la marca es coherente en sus redes sociales, en su Instagram, en su web. Por ejemplo, si en la web lo que encuentro es un contenido muy artístico, muy cercano quizá a las bellas artes, etcétera, desde un punto de vista empresarial hay veces que eso al cliente le puede asustar porque piensa, uy, demasiada imaginación, igual lo que quieren es un concepto más claro o quieren imponer más sus ideas. Entonces hay veces que eso puede ser un poco problemático, por lo que si este ilustrador o esta ilustradora tiene como dos vertientes, una parte quizá más de las licencias, de lo que quiera vender de manera un poco más serial, y luego una más editorial de libros infantiles, que lo separe en su web, ¿no? Que lo mismo se hace también animación u otros géneros, que eso quede bien delimitado en la web. Yo como agente al final lo que quiero es que me den la respuesta sin tener que trabajar demasiado, que me lo pongan fácil. So yeah, a cohesive, really cohesive, well-designed, well-marketed approach. I think it's difficult because we're also talking about two different territories. If any of you had a portfolio review with me on the 14th, I apologize because you may have seen this or you will have seen this previously, but I have a map of the world here, which is where countries are increased or decreased in proportion to their children's publishing. To illustrate a point, Africa has completely disappeared, showing the scale of Africa's children's publishing. And the UK is much bigger than it is in reality. The US is much bigger than it is in reality. And Spain has reduced to about 50% of its reality. So my point in that is the UK and the US super dominate global children's publishing, but it doesn't mean they make the best books. And if you're an illustrator in Spain working for Spain, maybe the rules are slightly different than if you are trying to appeal to an Anglo-American publisher. I know that it can be very difficult for an illustrator in Spain, so perhaps there is a greater argument for that's okay. I could just create a website that's just about children's books,
but in Spain, I'm required to be versatile enough to be offering this, 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 and this. So we get into complicated territorial business kind of areas, really. There you go. To you, Nuria. Como decía, lo importante es que haya coherencia en este tipo de presentaciones y que si hay varios tipos se diferencien. Os acabo de enseñar un mapa del mundo con el que trabajamos en la agencia, ¿no? en el que se ve el tamaño de los países por la proporción del mercado en el sector infantil y juvenil. Entonces, el tamaño de los países varía según la importancia que tenga este sector. Como se veía en la imagen, África y el Reino Unido tienen un tamaño más grande del que deberían tener, porque ahí el sector es muy importante, mientras que en España este sector ha decrecido bastante, alrededor de un 50%. En este mercado, por tanto, en el mercado global, tanto el Reino Unido como Estados Unidos dominan el mercado editorial, pero eso no implica que hagan mejores libros. En el caso español, para una persona que ilustre en España y quiera trabajar para el mercado español, lo cierto es que quizá las reglas pueden ser un poco diferentes que para el mercado anglosajón, y lo más probable es que tenga que diversificar el tipo de encargos o de ilustraciones que hace. Es un terreno complejo toda esta parte del terreno empresarial, como iba diciendo. Thank you. Does that answer, or has that answered your question thoroughly enough? I hope so. If I'm able to get to Kamo in 2022, you can point and say, explain that a bit more. Espero que vale. Hola, mi pregunta es, en el portafolio, ¿qué se debería ver, aparte de la cohesividad, para que el editor vea que puedes trabajar en un proyecto real? Por ejemplo, y que se ilustraciones en blanco y negro o en líneas, no sé, ¿qué se debería enseñar? So the question from the floor is, what should we show in the portfolio? What does the publisher want to see? If you want maybe to express in the portfolio real work with black and white lines, which should be the format for the publisher? Okay, if I may, if I'm being, I don't know, what's the right word? If I'm looking to a children's books illustration career, and I am wanting to connect with the publishers or the agents who will have access to the publishers, I'm going to, it's a bit brutal it's a bit oversimplistic what I'm about to suggest, so please allow some room with this. But I want that client, I would want you to treat the publisher and the agent as if they're idiots, okay? So that you don't make them work to dig down into your work, that they have to go searching everywhere on your social media, or even if you were sitting in front of them with a physical portfolio, they don't have to go really searching through things to try and find what it is that you're offering. It's got to be really nice and clear, and that nice and clear is if you're an illustrator who considers they're suitable for preschool, that you might have in a physical portfolio, let's say 2 or 3 spreads of your prints in your physical portfolio of board book work, you know, work for the preschool market. And then maybe we go on to the picture book pages in your portfolio, and perhaps you have 7, something like that, 7 or 8 sheets of your picture book work. And that picture book work might be on each sheet showing a spread from an idea of a book with a couple of spot images, something like that.
and then perhaps you go into middle grade. So I would like to see a color cover, that you're an illustrator who can manage doing the color cover, and then by the side perhaps there are black and white line versions of the characters that you featured on your cover. It doesn't matter if it's a fictitious story, a fictitious cover. It doesn't matter if it's your version of Alice in Wonderland, you know, something like that, but then black and white from the inside. So you are saying I can do board books, I can do picture books, and I can do fiction. I think you start to stretch it if you say I'm also into young adult, because I've yet really to find an artist who is exemplary at each and every publishing genre, each and every publishing age range, you know. So the best portfolios for me are something like 15 to 20 sheets in a physical portfolio, or 15 to 20 pages in a PDF portfolio, and they maybe just under a third dedicated to board books, the major section dedicated to picture books, and the maybe just under a third dedicated to middle grade. I think if the work is good enough, then what you've done with that is you're presenting to the publisher something really nice and coherent, you know. Hope that's the right answer. Si una autora quiere buscarse una carrera en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, ¿no?, y quiere contactar con editores o agentes, yo lo que haría sería ponérselo lo más fácil posible, ¿no?, y tratarlos como si fueran niños, no hacerles trabajar más de la cuenta, que no tengan que estar investigando en redes, buscándonos en un sitio y en otro, sino dárselo lo más sencillo posible. El formato físico para eso puede funcionar muy bien, y planteárselo pues de una manera limpia, que quede bonito, como si fuera casi, ¿no?, para un niño. También es interesante que dentro de este portfolio estén diferenciadas las secciones, quizá que haya unas cuantas páginas, un par de láminas para diferentes edades, por ejemplo, para niños de preescolar, 7 u 8 hojas para álbumes de niños quizá un poco más mayores, luego quizá una página donde haya una idea un poco esbozada y luego imágenes más desarrolladas de esa idea, luego quizá también una cubierta a color, luego quizá también una versión en blanco y negro o una versión con líneas, y lo mismo, ¿no?, tanto si es para ficción como para no ficción. Al final lo que le estamos diciendo con este portfolio tan completo es que podemos trabajar con diferentes edades, que somos versátiles, que podemos trabajar desde el principio hasta el final del proceso, en diferentes etapas del libro, y eso a mí me parece un portfolio ejemplar, ¿no?, en el que se muestren todos los niveles, y de extensión lo recomendado, que yo os diría quizá entre unas 15 o 20 páginas, tanto en formato digital como en formato físico, y sobre todo que las secciones estén bien separadas para que puedan ver nuestra versatilidad y que se presente todo de una manera coherente. Yeah, I'm just thinking back on what I just said, and it's very difficult to give a black and white simple answer. And I was thinking, how might I be more helpful in that? And so I don't know, maybe at some point in the future, you know, if I'm lucky enough to be asked to be involved with Babu Kamo again, I would put together a perfect portfolio PDF, something like that, from one of the illustrators we represent. Or maybe after this, I can even put something like that together and pass it on to Paola and the team. Yeah, it's very difficult, but essentially that a 15 to 20 pages tells me a lot, and well-designed portfolio that mirrors the other social media is really good. To contradict myself a little, if I take Bologna Book Fair, for example, we as a team don't see any clients on a Wednesday afternoon at Bologna. That's a non-business afternoon.
Instead, we open up our stand at the fair to seeing illustrators, and some of the best and most exciting things that I've come across in my career as an agent have come out of sketchbooks. You know, you can sit there and look at an amazing portfolio or an average portfolio, and then just get chatting to the person, flick through their sketchbooks, and flippantly are able to go, actually, that's your future. Why, you know, why have I looked at all of this? Because that's amazing. I'll let Teresa explain that, and then I will tell you a story of one such example. Thank you. Lo cierto es que es muy difícil responder a esta pregunta, es difícil dar una respuesta de blanco-negro, y me gustaría poder ser más útil en este sentido, pero no sé si lo conseguiré. Quizá algo que pueda hacer es darle a la organización de Kamo un PDF, ¿no?, con lo que podría ser quizá un dossier o un portfolio perfecto de algunos de nuestros ilustradores o de personas a las que representamos. Quizás se lo puedo dar a Paula para que lo pueda distribuir. Pero bueno, en esencia, que tenga unas 15 o 20 páginas, eso ya nos dice muchísimo, que esté bien diseñado, que tenga enlaces a las redes, a la web, si la persona las tiene. Pero bueno, hay veces que esto no siempre va por esta vía. La del miércoles pasado me reunía con el equipo, vimos a diferentes ilustradores, y algunos de los ejemplos que más nos gustaron vinieron de libros de esbozos, donde quizá no había una idea todavía del todo encarnada, pero ya solo con eso veíamos muchísimo de la persona. Que luego también pasa que hablas con las personas y te llevas sorpresas maravillosas, y todavía tienes quizá más ganas de ver qué es lo que hay detrás de esas ilustraciones. I'm probably going back about 8 years now, but we had a submission. Give you an idea of the submissions that we get to the agency. They increase year on year. So January, February and March of this year, we had just over 2,000 requests for representation. And it's long been our ethos that everybody who writes to us gets a reply. You can imagine that's no small effort to just sort of ensure that even if it's a one-liner, thank you, not for us, but we're all the team are of the belief that the industry's got nothing without writers and artists. So people put their hopes into a submission, so they're owed a reply. Anyway, it would be about 8 years ago, I had a submission come through, and I felt a bit not quite sure, but the letter was so lovely with it, and we had a request from a Korean publisher. And so rather than ask this illustrator to join the agency, I offered her the opportunity to work on this book so that I could see what the finished work would be like. The book was finished, and I looked at the completed work, and I felt I'd made the right decision in not offering her a place with the agency. So I wrote to her explaining that. She wrote back to me, and at the bottom of the letter, my letter being a thank you but no thank you, at the bottom of her letter, which was her thank you for your no thank you letter, she had done a little sketch, just a little sketch of a bear. And it was, epiphany moment. I thought, why have I not seen any of that? So I rang her and asked her, you've put this bear on the bottom of the letter. Do you have any more work like that? Oh yeah, loads. And so then I got, masses of emails from this illustrator with the most amazing work in it. And she's now, 15, 20 books or more published in the States, published in the UK, Bloomsbury, Simon & Schuster. So actually, sometimes really great things happen from the tiniest little image in a sketchbook.
Hace 8 años, bueno, ahora os contaré una historia de hace 8 años, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de peticiones de representación que recibimos, que cada vez son más. Este año hemos recibido 2000 solicitudes de representación y, como os podéis imaginar, es difícil gestionar todo este volumen, sobre todo porque en nuestro equipo estamos comprometidos a dar respuesta a todas las personas, ¿no?, que depositan un poco sus esperanzas en nosotros al enviarnos sus proyectos y sus peticiones. Como os comentaba, hace 8 años, os voy a contar una anécdota, recibimos una solicitud. Yo no lo tenía del todo claro, no confiaba del todo en el trabajo de esta persona, pero surgió una oportunidad para un libro de editorial y entonces le pedimos a esta persona que desarrollara el trabajo. Al ver la versión final no acabé de quedar del todo convencido y le tuve que escribir diciéndole pues que desafortunadamente no lo acabábamos de ver del todo claro. Y cuando esta persona me respondió a la carta, añadió un dibujo al pie de página, un pequeño esbozo, y al ver ese dibujo quedé absolutamente fascinado y lo cambió todo. Le dije, ¿puedes hacer algo más en esta dirección? ¿Puedes seguir un poco por ahí? ¿Por qué no había visto algo así antes? Y claro, la persona me dijo que por supuesto, y a partir de ahí desarrolló esa línea de trabajo y fue genial. A partir de ahí todo fue muy bien. Ya tiene entre 15 y 20 libros publicados con su nombre. Ha publicado en editoriales muy importantes como Simon & Schuster, y lo cierto es que bueno, pues hay veces que pasan estas pequeñas cosas del azar, ¿no? Y con un pequeño dibujo al pie de una carta pues cambia un poco todo lo que había sucedido antes. Hope that answers that question. Okay, we have time for one more question, Mark. Okay, yeah, sure. La última. Muy breves, y no es concretamente sobre los portfolios, es más sobre el mundo editorial. Una breve impresión, porque me imagino que tampoco nos podrás dar una respuesta exacta. Nos has comentado que en el mundo angloamericano parece ser que es una industria posible, una industria boyante, la de la producción y publicación de literatura infantil, ilustrada y tal, y juvenil. ¿No han hecho mella en este terreno las nuevas tecnologías? ¿No se ha notado que haya influido? Porque, por ejemplo, sí, aquí en el mundo, por ejemplo, en España, sí que los niños, habituar a los niños a la lectura, a la familiarización con los libros y tal, sí que es una cuestión que siempre se suscita. ¿A qué crees que se debe la cadena de transmisión del uso del libro infantil y juvenil en el mundo angloamericano? ¿Dónde está? ¿En los colegios, en las familias, en las bibliotecas? ¿Es un hábito? ¿A qué se debe? ¿Podrías un poco contestar? Gracias. Well, my question is not about the portfolios, but about the publishing world. Maybe you cannot give us a clear answer, but I'm curious about how the publishing industry in the UK has increased and is very powerful right now, especially in the young adult and children book. And do you think that the new technologies have had a negative impact on this sector, on the publishing sector? Because here in Spain we find that well, children read less, they are distracted with other aspects, and I don't know why this success is so big in the UK. Maybe you can give us some thoughts about that. Maybe the libraries, the teachers. Where's the? I can actually answer that. So that little map I showed previously, if the 5 biggest five biggest publishing houses are Anglo-American companies, we have the advantage of sharing the same language, for one. Although I think Oscar Wilde said the English and the Americans have everything in common except the language. But so you have these 5 really big publishing houses: Penguin Random House, Scholastic, HarperCollins, Simon & Schuster, you know, the big powerhouses. And if I am that British publisher, I'm going to, of children's books, I'm going to potentially not go ahead with publishing a title that interests me,
if I can't get my American counterpart working at my sister company on the other side of the Atlantic, if I can't get them on board with the print run, that would be the case, not all the time, but a lot of the time with the major publishing houses. Of course, they'll produce books for their own market as well. But if I'm a sales director at that publishing house, I'm really looking for big volume, to build up print runs that are big volume. And so the language has an awful lot to do with it. We can, if a book for a sales director is a product, you know, they can shift large volumes of that product in the UK and the US. So the first thing is that I would say we have the advantage of sharing our language with the Americans. And if we were, I've said this to a lot of people this last week in the portfolio reviews, if we were in that lovely children's bookshop in Barcelona that has a cafe with it, or we were in the Ragazzi bookshop in Piazza Maggiore in Bologna, we will see loads of books that were originally English or English language and have now been translated. And we can do that because if we're publishing large volumes in the UK and the US, we can print out the books and stop the printing press and change for another language version very cheaply. You know, we can add a language version on Spanish or an Italian. It's much more difficult if you are a Spanish publisher, Italian publisher, and you want to do the reverse. So I think we have a powerhouse in that, and the other, I mean, to take for example, as I understand it, Amazon in the UK and the US during COVID doubled the size of their fleet of delivery vehicles inside 12 months. A proportion of that has to have been delivery of books, I would think. And then the second part of your question, which was about, did I feel that digital media, the distractions of gaming that my two lads want to play all the time, has a negative impact on reading? Not, I would emphatically say not. I think that as an illustrator, children aren't born knowing how to read, so they need pictures. And whilst the medium may change, we may not always have everything in print. It is necessary for kids to have pictures to begin to associate language with. So there is a great future for illustrators, regardless of the medium, really. My 15-year-old son adores his computer, adores his gaming, but he reads constantly. So no, I feel no threat through alternative entertainments. There we are. Does that work time-wise for you, Paula? Yes. Sí, como os enseñaba antes en este mapa de los países, según el volumen de publicación, había 5 países que dominaban, pero sobre todo es el sector anglosajón el que domina. Y yo creo que la razón principal es la lengua, ¿no? La lengua que compartimos, y aunque Oscar Wilde decía que lo tenemos todo en común menos la lengua, los estadounidenses y los británicos, lo cierto es que la lengua y el hecho de tener grandes conglomerados editoriales como Penguin, HarperCollins o Simon Schuster ayuda muchísimo a que el sector sea tan potente en el mundo anglosajón. Además, por ejemplo, si yo soy un editor en el Reino Unido y tengo una editorial de literatura infantil y juvenil y quiero publicar algo, lo más probable es que intente sumar al proyecto a mi homólogo en Estados Unidos para que el proyecto tenga más visibilidad y pueda
y pueda salir adelante con más facilidad. No siempre es así, pero en el caso de las grandes editoriales sí que suele funcionar de esta manera, ¿no? Pues a más volumen, más tiradas de imprenta, pues es todo más económico, se pueden almacenar todos estos libros, se puede funcionar también de manera logísticamente más eficaz, y también eso facilita el mercado de las traducciones, que esto también es muy importante para el sector. En el caso contrario, ¿no? Que un editor español o un editor italiano quiera entrar en el sector anglosajón, siempre lo va a tener un poquito más complicado. Pero bueno, sí que hemos visto que con la situación actual, con el COVID, lo que nos ha traído es un aumento de la lectura, hemos vuelto a los libros. La segunda parte de tu pregunta, relacionada con los medios digitales y el impacto negativo que quizá habían tenido en la lectura, yo creo que aquí soy bastante claro y diría que no han tenido un impacto negativo. Desde un punto de vista de la ilustración, los niños para acceder a la lectura necesitan imágenes, ¿no? Necesitan todos esos dibujos que acompañan los libros, y esa es su manera quizá de acceder a la lectura, por lo que yo sí que creo que hay futuro. Yo tengo un hijo de 15 años que está también muy enganchado al ordenador, pero no por eso deja de leer, adora sus libros, y yo al menos creo que ahí no ha tenido un impacto tan negativo. I'm going to go and open a bottle of wine and have some tapas. Le gustaría venir a por tapas. Yeah, Mark, we're expecting to have you here next year. Thank you very much for your presence here online with this sort of mix of event. And yeah, we'll talk soon. Maybe we can talk about this portfolio, like ideal portfolio, later, and we will be, since we have recorded the meeting, we will be sharing the materials as well, so the public can also see the portfolios we weren't able to share on the screen. Okay, thank you everybody. Bueno, moltes gràcies per haver estat. Malauradament s'hem quedat sense temps per a més preguntes, n'hi havia encara alguna més, però ja ara exactament a les 6:30 una altra activitat així i han de netejar per temes de Covid i això. Penjarem el contingut de la xerrada en breus i estigueu un poquet atentes a la web i a les xarxes. Moltes gràcies.